Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, we will start the chapter electrostatic again. Electrostatic. The first topic that we have in this chapter is charge. Now, what is charge? Based on charge, we can actually differentiate between electron, proton, and neutron, right? So if I want to write the definition of charge, how I can write it? I can write it charge is the property by virtue of which we can separate electron, proton. Now let us say we have 10 students. Now these 10 students can be differentiated based on several categories, right? First of all, they can be categorized based on their classes, okay, in which class they study. So based on that, we can differentiate between them. So here, the differentiating factor is the class in which they read. Or we can differentiate between them based on their institution, like in which school they study. So their institution is the deciding factor here. Based on this, we can differentiate between them. Or we can differentiate between them based on the gender. So gender is the differentiating factor. Likewise, if I want to differentiate between electron, proton, and neutron, there are several factors based on which I can do that, right? Out of them, one is charge. Okay, so based on charge, I can differentiate between electron, proton, and neutron. And we know that electron, it is negatively charged. The charge of electron is negative, okay, and the charge of proton, it is positive, and neutron, it is neutral. Means it is neither negatively charged or positively charged. Now, out of these three, these two, proton and neutron, they are within the nucleus. Within the nucleus. I think nucleus is E9, nucleus. And the electrons revolve around the nucleus, right? Okay. Now, out of these three, which one is free to move? Which one can be transferred from one body to another body? Electron. Electron. Now, why it is like that? Because proton and neutron, they are confined within the nucleus. They cannot get out of it. But electron are free. They are out of the nucleus, right? They are revolving around the nucleus. So they have the opportunity to jump to other body. That is why electron always travels from one body to another body, and proton and neutron doesn't. Okay. So now if we are talking about, whether a body is charged or not, let us say I have this marker. Now I want to know this marker is charged or not. When I will say that this marker is charged, and when I will say that no, this marker is not charged, it is neutral. So in a particular body, generally what happens, there is equal number of electron and proton, right? Let us say for sodium, if I take the example of sodium, right? So here we know that 11 electron and 11 protons are there. So 11 electron is balanced by the 11 proton, right? So it is neutral. But what if I take one of the electron out of here? Then what will happen? There will be lack of electron. Lack of electron means there is some extra proton. Okay, lack of electron means there is some extra proton. Let us say I take one electron from here, then there will be 10 electrons and 11 proton, because I did not take any proton, I took electron. So one electron will be reduced, it will be 10 electron, 11 proton. Now 10 electron will balance 10 proton. One proton will be left alone. So there is
extra proton, right? So that is why then we can say that it is positively charged. And what if without taking electron, if we give electron, then what will happen? Let us say I gave 1 electron, then now it will have 12 electron and 11 proton. So out of this 12, 11 will be balanced by 11 proton and 1 electron will be extra. So that time we can say that the body is negatively charged. Okay. Now we talked about, how to understand when a body is positively charged or negatively charged, but we did not talk about the process of doing it, how we can make a body charged. Okay, so there are two processes of it. We are going to talk about them and we are going to point out the differences between them. Okay, we can say that ways of charging a body. The first one, it is called, বাংলায় এটাকে বলা হয় আহিতকরণ। আহিতকরণের ইংলিশটা আসলে আমি এখন ভুলে গেছি, মনে পড়তেছে না। আর আরেকটা হচ্ছে আবেশীকরণ। আবেশীকরণ, এটার ইংলিশ হচ্ছে ইন্ডাকশন। ওকে, আহিতকরণের ইংলিশটা আমি পরের ক্লাসে জেনে ইনশাআল্লাহ আবার বলবো তোমাদের। So what is ahitokaran? Now let us think about that. If I take a glass rod and I take a silk cloth, if I rub the silk cloth against the glass rod, then what will happen? There will be some electron transfer. Why there will be some electron transfer? Because both of them have electron affinity, means both of them love electron, but there is difference between it. One loves more, another one loves a little bit less than the other one. So here what happens, silk cloth has higher electron affinity than the glass rod. Both of them have electron affinity, but silk cloth has higher electron affinity. So as a result, what will happen? Silk cloth will take the electron from the glass rod. So as a result, what will happen? The silk cloth will become negatively charged, and the glass rod, it will become positively charged. Okay. Now, what are the characteristics of this type of process? Number one, we have to take two bodies of different electron affinity. Different electron affinity. If the electron affinity is same for both of them, then there will be no electron transfer, right? Because both of them are equal. No one is stronger than the other one. So there must be difference in the electron affinity, then one will be able to take the electron from the other. Okay. Then number two, contact. Contact is important between the two bodies. If you do not make them come into contact, you cannot do the rubbing, and if you can't do the rubbing, then what will happen? You cannot actually transfer the charges, right? One more important point we must mention here, that two neutral bodies, the bodies that we will take here, they should be initially neutral. Later when we rub, then they will become charged, but before we rub them, when we take them to do the experiment, they must be neutral. So two neutral bodies of different electron affinity we have to take. Now number two, they have to be in contact with each other. And another characteristic of this process is this is a permanent process. Why this is a permanent process? Let us say we have rubbed and we made both the bodies charged.
Now, if I don't do anything else forever, they will remain like this charged body. Okay, there will be no more they cannot become uncharged on themselves. Okay, so it is not possible that they will give the electron to someone without being into contact with with anyone else, and they will uncharge themselves. No, they will stay charged for the rest of their lives. Okay, so that is why it is a permanent process. You have to do something to make them uncharged, or else they will stay in this condition forever. Now, let us say, what is the induction process? In this, what we do is, we already have a charged body. We have a charged body. The other body that we will take, initially, it will be neutral. Okay. So, at first, it was in this condition. Okay. The equal number of electron and proton are there, so it is neutral. This is positively charged. Okay, but this is neutral, equal number of proton, equal number of electron. Now it will be distributed, this electron and protons will be distributed all over the body, right? But when I bring this object closer to this one, then what will happen? Can anybody tell me what will happen when I bring this object closer to this body? The negative charge will attract towards Yeah, the positive. right. The negative charges will be attracted by the positive charges of this body. So the negative charges will be accumulated here. Did you notice something? That I have taken 6 protons here, and it will attract the equal number of electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electron, right? And what will happen? It will repel equal number of proton to the other side. It will attract the electron, it will be bring closer to this surface, but at the same time, the proton that were here, they will, these positive charges will repel them, and the positive charges will be accumulated on the other side. An equal number of proton will be accumulated on the other side. Okay. So now, this body can also be said that it has been charged. See, on the two sides, there has been charges that are accumulated. Now, what is the process or what are the characteristics of this process? Number one, in this one, two body both were neutral, right? But here, one body will be charged. Out of the two body that we will take, one body is charged and another one neutral. Another one neutral. Number two, no contact. No contact. See, in this one, there is no contact. See, I brought it closer, but I did not make the body come into contact with each other. If I make that happen, then there will be some electron transfer and there will be some permanent shift of electron. But here, there is no permanent shift of electron. And that brings me to the third point, that it is temporary. This charging is temporary. This charging is temporary, because as soon as I remove this body from here, this body will go back to its normal state. So this one is not permanent, this one is rather temporary. Now, the question arises, whether can we make it permanent? Can I make it permanently charged? Yes, I can do that. But some people give the condition that without touching this body with that one. That one also can be done. How? See, if you bring this object closer to this one, then the negative charge will be accumulated here. And if you can make this part of the body come into contact or make some connection through a good conductor with the earth, then what will happen? We already know that earth acts like a bank, right? Those who have extra electron, they take it. Those who have lack of electron, they give the electron.
ব্যাংক কারো কাছে এক্সট্রা টাকা থাকলে ওগুলা নিজেদের কাছে জমা রাখে, আর যদি কারো টাকা লাগে তাকে টাকা দেয়, লোন দেয়, তাই না? তো বিষয়টা অনেকটা এরকম। So whenever you will connect with a good conducting wire, this part of the body with the earth, what will happen? This extra electron will travel to the earth using this conducting wire. So now if you disconnect it, what will happen? It has lost some electron. As a result, it will become positively charged. Even if you remove this body now from here, still this body will remain charged because it has permanently lost some charges. Okay, but this line has to be disconnected. If you don't disconnect it, then what will happen? After you remove it, those electrons will again go back there because there is opportunity, because it is lack of electron, and the earth provides electron who has lack of electron, right? So that is why you have to disconnect it first, then you will remove this body, then you will see that what is happening. This body has become permanently positively charged. Is the processes clear? Now these are important for 2 marks question. Like they will ask you what are the characteristic of this process. It in English okay. So this process and this process, and sometimes they might ask you that differentiate between the two ways of charging a body. So these three difference, if you can write enough, alhamdulillah, you will get 2 out of 2. Is it clear? Did you understand? Yes. Okay. Next we will talk about conservation of charges. Like conservation law of energy we studied, right? The total amount of energy is conserved. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. Like that, there is some conservation for charge also. Okay. Conservation of charge. Like energy, we will say charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. Sorry, not transformed, transferred. Okay, it can only be transferred from one body to the other. Now, if we want to understand this one through an example, we can do it like this. Okay. Now let us say there are two bodies. One body has 3 proton and 3 electron, neutral condition. Another body has 7 proton and 7 electron. Okay, this is the initial condition. So how many protons are there all together? 10 protons and 10 electrons are there, right? Now let us say we make them come into contact with each other and we rub against one another. Lami, কিছু বলবা? স্যার লাস্ট লাইন কি বলছেন আমি কিচ্ছু শুনি নাই, আবার প্লিজ কষ্ট করে একটু রিপিট করুন। না আমার এটা আমি এখানে লাগাইছিলাম না। তোমরা তখন তাহলে কি শুনছো? ক্লিয়ারলি কিছু শুনছো আসলে? আমি তো ভাবছি আমার এটা এখানে লাগানো আছে, কিন্তু হঠাৎ করে আমার ফোনে একটু চলে গেছিল। ও আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তো যেটা বলতেছিলাম, we have taken 2 bodies, okay? In the first one there is 3 proton 3 electron, in the second one there is 7 proton and 7 electron. So all together how many proton and how many electrons are there? There are 10 proton and 10 electron. Okay, now let us say we rub them one against another, right? What will happen? And obviously we have to consider they have different electron affinity, so one will take the electron from the other.
So now let us say this one has higher electron affinity and this one has lesser electron affinity. So this one will lose electron and this one will gain electron. As a, let us say 3 electrons has been transferred. Not 3, let us say 5 electrons has been transferred from here to here. So now what is the condition? The first body, as there is no transfer of proton, so proton will be same, 3 proton will be there, but it has gained 5 electron now, so 8 electrons are there. And here what will happen? Same number of proton will be there because proton is not transferred, and it lost 5 electron from 7. It lost 5, then it has become 2. So 2 electron. Huh? Okay. So now how many protons and electrons are there after rubbing? 3, 7, 10 proton, 8, 2, 10 electron. You can see that before and after this rubbing process or friction process, what we see, the total number of charges are same, right? So any charge was not created, not destroyed, it was only transferred from one body to the other, but the total amount of charge is constant, and that is the conservation of charge. Did you understand the conservation of charge? Yes. Okay, so total number of charge will remain same. Here in this process, no charge will be destroyed, no new charge will be created. বাংলায় এটাকে বলা হয় শক্তির নিত্যতা। আমাদেরকে বাংলা আসলে একটু বলে রাখতেছি, কারণ এবারের ব্যাচ যারা, ওদেরকে আসলে ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলা যখন দিচ্ছে না বোর্ড থেকে, দেখা যাচ্ছে কি বাংলাতে দিচ্ছে ফার্স্টে। তো বাংলাতে দেয়ার অলমোস্ট 1 উইক পরে যখন অলমোস্ট ওদের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার টাইম চলে আসে, তখন ইংলিশের ওটা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে। তো এই কারণে যেটা দেখা যাচ্ছে কি ওদের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, ওরা এক সপ্তাহ বসে থাকবে। তো আমি যতটুকু পারতেছি আসলে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি, তারপরে বোর্ডের থেকে যে ট্রান্সলেশনটা দিবে সেটা তো সবচেয়ে মানে ওইটা পাইলে শুরুতে পাইলে সুবিধা না। তো এই কারণে ট্রান্সলেশন আসলে যদি দেরি হয়, ওরা যেহেতু বাংলা বুঝে না, ওরা না করে বসে থাকতে হয়। এই কারণে তোমাদেরকে বাংলাটা একটু বলার চেষ্টা করছি, সো দ্যাট তোমরা বাংলাটাও যদি শিখে ফেলো তাইলে কি হবে, তোমরা আর ওই আটকাবা না কোথাও ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? শক্তির নিত্যতা না, চার্জের নিত্যতা। ওই আমি এখন এনার্জির মধ্যে রয়ে গেছি। চার্জকে বাংলায় কি বলে জানো? আধান বলে, আধান, আধানের নিত্যতা। ওকে, চার্জকে বাংলায় কি বলে? আধান বলে। এবং কনজারভেশন, এটা মানে হচ্ছে নিত্যতা। ওকে। আচ্ছা, এটা খুবই সিম্পল একটা টপিক ছিল, তাই না? যে মানে আগে যতটুকু থাকবে পরেও ঠিক সেম অ্যামাউন্ট থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে এখানে আসলে এটা খুবই সিম্পল একটা টপিক, এটা আসলে পড়ানোর দরকার কি? এটার উপর বেস করে কিন্তু অঙ্ক আসে, জানো? কিরকম অঙ্ক আসতে পারে? যেমন মনে করো আমি শুরুতে তোমাকে বলছিলাম কি এখানে 3টা প্রোটন 3টা ইলেকট্রন ছিল, আরেকটাতে 7টা প্রোটন 7টা ইলেকট্রন ছিল। তো পরে দেখা গেছে কি যে ইলেকট্রন ট্রান্সফারের পরে একটা বডির প্রোটন আর ইলেকট্রন নাম্বার তোমাকে ওরা বলে দিবে যে এইটাতে ইলেকট্রন এত, প্রোটন এত। আর একটা বডির ক্ষেত্রে তোমাকে বলে দিবে না, বলে দিবে যে এক্স আর ওয়াই আছে, তো বাইর করো এখানে এখন এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু কত। তখন কিন্তু তোমাকে এটা কাজে দিবে। আগে টোটাল প্রোটন কয়টা এটা লিখবা, দেন ইকুয়াল নাম্বার দিয়ে লিখবা হচ্ছে পরে দুইটা বডির প্রোটন কত। একটা বডির প্রোটন নাম্বার তো তুমি জানবাই, আর একটা বডির প্রোটন নাম্বার মনে করো এক্স দিয়ে দেয়া, তো সেই এক্সটা বসে এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু বাইর করে ফেলবো। ঠিক একইভাবে আগের ইনিশিয়াল কন্ডিশনে দুইটা বডির টোটাল ইলেকট্রন নাম্বারটা লিখবা ইকুয়াল টু দিয়ে আফটার দ্য প্রসেস হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ইলেকট্রন নাম্বার। একটার বডি তো জানবা, আর একটা বডিটা মনে করো ওয়াই দিয়ে দেয়া থাকবে, তো তাইলে এই ইলেকট্রন একটা নাম্বার আর একটা ওয়াই দুইটা অ্যাড করে লিখবা, দেন ওখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে। বিষয়টা কি বুঝতে পারছো নাকি আমি একটা করে দেখাইতে হবে? স্যার একটা করে দেখান। আচ্ছা, আগের প্রসেসটাই যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে এই যে আগের এক্সাম্পলটাই দেখো, 3টা প্রোটন 3টা ইলেকট্রন,
7টা প্রোটন 7টা ইলেকট্রন। মাইনাস। তো এখন এটা হচ্ছে বিফোর রাবিং। আফটার রাবিং দ্য সিচুয়েশন ইজ 3টা প্রোটন 8টা ইলেকট্রন, এন্ড এখানে আমরা কি বলবো, এক্স প্রোটন আর ওয়াই ইলেকট্রন। তো এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু তোমাকে বের করতে বলা হইতে পারে। তো তাইলে আমরা কিভাবে এটা বের করতে পারি, খেয়াল করে দেখো। আমরা এখানে যে ফর্মুলাটা, একটা ফর্মুলার মতো আসলে ডেভেলপ করতে পারি। বিফোর রাবিং number of proton equal to after rubbing number of proton. Actually প্রোটনের জন্য লাগে না, প্রোটনটা বের করা লাগে, কারণ হচ্ছে কি প্রোটন চেঞ্জ হয় না। দেখো 3টা এখানে 3টা এখানে, তো 7টা এখানে, তো ওখানেও আসলে 7টাই হবে। তো এক্স এর ভ্যালুটা খুব ইজিলি বের করে ফেলা যায়, ঠিক আছে, 7 হবে, ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে এখানে ইলেকট্রন নাম্বারের কোনো, প্রোটনের নাম্বারের কোনো চেঞ্জ হয় না। তো আমরা ফর্মুলাটা বেসিক্যালি ইলেকট্রনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি। প্রোটনেরটা এত কষ্ট করে বের করার জন্য ইলেকট্রনেরটা একটু ওভাবে বের করি আমরা। তাইলে খেয়াল করো, আগে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা, 3 + 7 equal to after rubbing 8 + y, 8 + y। তো তাইলে এখানে 10 আর 8টাই দিকে চলে আসলে -8 হবে, ইকুয়াল টু y। তো y ইকুয়াল টু কত হয়, 2টা। তো তাইলে এখানে y এর ভ্যালু হবে 2টা, আর x এর ভ্যালু কত হবে, x এর ভ্যালু হবে 7। ক্লিয়ার এটা? ইয়েস। ইজি আসলে, ঠিক আছে। তো এগুলা এমসিকিউর জন্য আসতে পারে, এই জন্য একটু ভালোভাবে এগুলো করবা ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাদের হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে? 2 মিনিট। 2 মিনিট, ওকে। আচ্ছা, যাই হোক, তো এরপরে আমরা যে টপিকটা আসলে স্টাডি করতাম সেটা হচ্ছে আধানের কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ। কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ, এই জিনিসটা আমরা অসুবিধা নেই পরের ক্লাসে শুরুতে স্টাডি করবো। আজকে আর ক্লাস আছে তোমাদের সাথে আমার? আই ডোন্ট থিংক সো। নো। তোমাদের সাথে আমার সানডে ক্লাস নাই, দেন মানডে একটা, টুইসডে 2টা, আবার ওয়েডনেসডে একটা, থার্সডে একটা, এভাবেই তো 5টা না? ইয়েস। ওকে, ঠিক আছে। তাইলে কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ এই টপিকটা একটু দেখবা, এবং আমরা পরের ক্লাসে এটা নিয়ে ডিসকাস করবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, আজকে আসলে শুরু করলে শেষ করতে পারবো না এখন। ওকে, তাইলে তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। কেউ কোনো কোশ্চেন করতে চাও আজকে যে টপিকগুলো আমরা ডিসকাস করছি? নো স্যার। ওকে, তো তাইলে প্লিজ এখন থেকে একটু সিরিয়াস থাকিও। ওকে, ইনশাআল্লাহ তোমাদের আর আসলে এখন টাইম লস করার মতো সময় নেই। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।